Hey guys! خوش اومدین به این جلسه از آموزش های کافه زبان. توی این جلسه از آموزش هامون میخوایم به جایگزین های How are you بپردازیم. چه عبارات و اصطلاحات دیگه رو میتونیم به جای How are you استفاده کنیم که نشون بدیم سطح زبان بالاتری داریم. Okay, let's get started. Just don't say how are you. Say something different. How are you doing? How are you doing? How is it going? How is it going? How have you been? How have you been? How do you do? How do you do? What's up? What's up? What's new? What's new? How's everything? How's everything? What are you up to? What are you up to? دقت کنید که ing توی انگلیسی به صورت ing تلفظ نمیشه. نمیگیم how are you doing. We say how are you doing. و مثل یه نه تشدید داره. نمیگیم how is it going. We say how is it going. How is it going. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. پیشنهاد میکنم یکی دو بار دیگه کلیپ رو نگاه کنید تا همه جانشین‌های how are you توی ذهنتون ثبت بشن. Goodbye!